Mat Ashraya. Mad Ashraya. Obo mnie. Обо мне. Kata. Ката. Povestvovania. Повествование. Mrishta. Ришта. Chudesnia. Чудесные. Shrinvanti. Шинванти. Ani slushayut. Они слушают. Katan, what is it? Katainta. Катанти. What is it, no? Oh, Katayanti. Катанти. Ani vaspivayut. Они воспевают. Cha. Ша. E. И. Tapanti. Панти. Prachinyayut stradania. Причиняет страдания. Vivita. Вивита. Rasno abraznia. Разнообразные. Tapa. Тапа. Materialnia stradania. Na. Nia. Etan. Это Im. им. Matgata. Мадгата. Susredno tocheni na menya. Сосредоточение. Chetasa. Четаса. Ik misli. Перевод. Постоянно слушая повествования об мне, верховной личности Бога, и прославляя меня, саду не испытывает материальных страданий. Оба его всегда занят мыслями о моих играх и деяниях. Поняли? Окей. Комментарий Шрила Прабхупады. Материальная жизнь исполнена бесчисленных страданий. Бесчисленных страданий. Нам причиняют страдания наше тело, другие живые существа и природные явления. Саду, однако, не обращает на них никакого внимания, потому что постоянно думает о Кришне. Он всегда погружен, да, в сознание Кришны, и потому не может говорить ни о чем другом, кроме деяний Господа. Так Махараджа Амбариша никогда не говорил ни о чем, кроме игры Кришны. Вачамси Вайкунта Гунана Варнане. Шримад Бхагаватам 9.4.18. Каждое его слово было хвалой. How do you pronounce that? Хвалой. 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 Вишнему. Спасибо. Вишнему. Обусловленные души, забившие о деяниях Господа, постоянно пробивают в тревоге и обречены на бесконечные муки и страдания. Но преданные, чей постоянно занят мыслями о деяниях Господа, забивают оба всех неудобствах материальной жизни. Madashraya kata mrishta shrinvanti katayanti cha
tapanti vivadas tapa, naitanmad gata chetasa, pastayana slushaya povestvavania obomania, vahovnai lichnosti Boga, e poslavlia mania, sadhu nia ispiti vayat materialnik stradani, oba yevo vesegda zanyat mislyami omayik igrak e dianiak. Nama Om Vaishnava Krishna Presta Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschyachadesh Tarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchkaptarabhyas Jakripas Sindhubhyevacha Padidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. And I don't know, but maybe just to remind what napomnita prednia vort jest kak сказать. There's an invisible line. Невидимая линия. Невидимая линия. Вот. Если кто-то там, значит, что они женщины. Или будут в следующей жизни. Не беспокойтесь. Может быть, как gopi. Okay. Right. So, we chitayams des stiki. Kak, what would you say? A series? What's a series? Or sequence? Seria. Stikov. Da. По поводу, what? Настроение природа? Sadhu. Да. Как саду думает, и как они чувствуют, как они действуют, да, и так далее. И если мы понимаем достаточно ясно, это возможно для нас культивировать. Природа и настроение, и как жизни, как жить, как саду, и стать саду, как саду или саду. И это очень важный момент. И я подумал, мы решили читать этот стих и следующие 3-4 стихов здесь на ретрите. Но я подумал, что я могу читать первый стих в этой серии, да? 21, 3:25-21, это важный стих и известный стих. Titikshava karunika surida sarvadehinam ajata shatrava shanta sadhava sadhu bhushana. Sadhu terpeliv и милосерден, да? Милосерден, говорит здесь. Он друг всех живых существ, у него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастра
I nadělen vysyami dobra detaljami. Da. Okay. Tak, это саду. Это саду. И если мы можем стать как саду, what would you say, до конца жизни, да? До конца жизни, может быть, будет возможно вернуться обратно к Богу. Но этот стих 23 здесь Прабхупад говорил о как здесь, и стих говорит, как здесь в этом мире людей и живые существа, они страдают очень сильно. И это ужасно. Это ужасно. Вчера я прочитал лекции Прабхупады на этого стиха. И Прабхупада объяснил, что животные, да? Животные. 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 Они страдают больше, чем мы. И, может быть, иногда это трудно понимать, как будет возможно, потому что жизнь их достаточно трудно. Но они страдают больше, чем мы. И мы были несколько 2 дня назад мы были в Москве, наш Санкиртан Ашрам, и what would you say, рядом, or next to, как? Рядом Санкиртан Ашрам есть как маленькая ферма. Маленькая ферма. Маленькая ферма. И там было 2, может быть, 2 коровы. Да? Две коровы. И когда мы были там, погода не была в начале очень плохо, был как тропическая погода, +1. Но после этого снег пошел. И я видел, как одна корова, она, what would you, she was standing there. Она стояла там. И снег пошел, и она стояла там, и снег пошел, и у нее не было одежда или маленькая, это шапка, да? Она просто стояла там. И, может быть, это возможно думать, что она не чувствует ничего, и поэтому какая проблема? Но она чувствует. И она страдает. Да, и Прабхупад в лекции Прабхупад говорил, что собаки, они страдают очень сильно. И я думал, несколько дней назад я видел, мы были где-то в Сибири, и был -24, как
прохладный день. Был человек на улице, и у него был, what would you say, куртка большая и шапка большая и так далее. И с ним была собака, но у собаки не было ничего, только как она ест. Да, и собака, бегала туда-сюда. Но я думал, что она страдает. Она страдает. Потому что это невозможно, если будет минус 24. Это невозможно, не страдает. Anyway, понимаете? И я прочитал вчера, Прабхупад прочитал лекции, и Прабхупад говорил, как людей, я вспомнил, would you say, or just помнил? Вспомнил. Когда я прочитал, когда Прабхупад был в больнице, да, и у него был как проблема с сердцем, и, но в кровати, да, рядом его был один человек, который был в большой катастрофе в машине, и его руки, да? Anyway, his arms and legs were all in plaster. И его руки и ноги все были в гипсе. Гипсе, yeah. Legs up. То есть руки вверху. Legs, yeah. Ноги вверху. Right. Arms up. Руки вверху. And his relatives came to visit him. Его родственники пришли, чтобы навестить его. And they just, of course, they didn't even think about it. И его родственники даже не подумали об этом. Но они спросили, как вы чувствуете? It's like it's heartless. Это как будто у них сердца не было. Actually, it's brainless. They didn't think, they're just on automatic pilot. В действительности можно сказать, что у них не было мозгов, потому что они были на автопилоте. Because in the Western world, when you meet a person, you must ask them how they are. Потому что на Западе, если вы встречаете человека, вы должны его спросить, как он себя чувствует. Not that you're interested, but it's just spontaneous. Не то, что вам это интересно, это просто спонтанно происходит. Yeah, so anyway, they asked this man in the hospital, how are you? Итак, они спросили этого человека в больнице, как ты чувствуешь себя? And Prabhupada noted how the man replied. И Прабхупада заметил, как тот человек ответил. I'm fine. Сказал, хорошо. Хорошо. Продолжайте. Вы можете жить так. What? For the rest of your life. Остаток своей жизни. Actually, one time a reporter, some sort of journalist, asked Prabhupada how he was. Однажды один журналист спросил у Шрилы Прабхупады, как тот себя чувствует. And Prabhupada said to him, what does it matter to you how I am? И Шрила Прабхупада ответил ему, что тебе до того, как я чувствую? Yeah. I may be well, I may be sick. What does it matter to you? Я, может быть, здоровый, может быть, я болею. Какая тебе разница? Anyway, the thing is that as this verse here is saying, that the sadhus, the devotees, even though they're living in this world,
but they don't suffer like the materialistic people. И суть в том, что, как говорит этот стих, что преданные или садху, даже когда они живут в материальном мире, они не страдают как материалисты. And when I was reading this class of Srila Prabhupada, И когда я читал эту лекцию Шрилы Прабхупады, Prabhupada quoted a Bengali Vaishnava song. Шрила Прабхупада в ней цитирует бенгальскую вайшнавскую песню. And it goes, Deha smriti nahi ya samsara bandhana kahai tar, which means, if we understand properly that I'm not this body, Если мы правильно понимаем, что мы не являемся этим телом, then although there is suffering, you do not feel so much like the ordinary people. то тогда, даже если какие-то страдания есть, вы не чувствуете их настолько сильно, подобно материалистам. And maybe you have noticed that yourself, Может быть, вы сами это заметили, that you get into certain situations which are uncomfortable, but because of being engaged in Krishna consciousness, it's not so serious like it is for materialistic people. что когда вы попадаете в какую-то неудобную ситуацию, то она вас не так сильно беспокоит, как материалистов. So that's because you are sadhus. Это потому, что вы садху. Sadhu, 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 sadhu. At least you are, what would you say, trainee sadhus. По крайней мере, вы тренируетесь на саду. Да. Shagsa shagam, no. Progress sushestuyet. So, yeah, I've had some really vivid experiences like this. И у меня был яркий пример этого, опыт. That one of our devotees in Durban, South Africa, Один из наших преданных в Дурбане, в Южной Африке, his name is Raghunath Bhatta Das, его зовут Рагунат Баттадас. and he may come to Russia, you may be able to meet him. И возможно, что он приедет в Россию, и вы сможете встретиться с ним. He is a transcendental fellow. Он трансцендентный человек. His wife died. Его жена умерла. This is like 15 years ago, quite some time ago. Это было достаточно давно, 15 лет назад. And so all the devotees went for the funeral. И все преданные пришли на церемонию погребения. And yeah, you know, first of all they do a program at the house. Вначале они провели программу в доме, And the body is there, там, где было тело, and relatives and whoever, everyone comes, they may offer some flowers. там были родственники, и все преданные пришли и предлагали цветы. And then after a while they take the body to the crematorium and the body is burnt. Затем они отнесли тело в крематорий, и оно было там сожжено. And so there we were, and kirtan started, И мы были там, и начался киртан, and the kirtan built up, и киртан он разгорался, and it became like, you know, full kirtan, и он стал как полный киртан. полный kirtan, and the devotees started dancing. И преданные начали танцевать. И родственники, и обычные люди, они не поняли, что происходит. And then the kirtan became more than a full kirtan. А затем киртан стал даже больше, чем просто полный киртан. Ooh, the devotees were flying. Преданные начали летать. And Raghunath Bhatta, whose wife, that's her there, И Рагунат Бхатта, чья жена умерла, he was dancing wildly. он танцевал дико. Not because he was thinking, wow, great to get rid of her. Не потому, что он думал, что ну наконец-то я от нее избавился. No, I mean, she was a devotee. Она была преданной. Не слишком, no, but она была как друг преданник. Да, nice lady. Хорошая женщина. But he was just in ecstasy because she had died under auspicious
circumstances. Но он был в экстазе, потому что она оставила тело в благоприятных обстоятельствах. And so her destination would be good. И ее назначение было хорошим. There's a famous joke Есть известная шутка, where a man is not a devotee, but he had a wife who would talk a lot. Был один мужчина, он не был преданным, у него была жена, которая много говорила. He like слишком много говорила. Fortunately, our devotee husbands do not have wives like that. И, к счастью, у наших мужчин преданных нет таких жен. Да? Да. Sure. And she would just talk and talk. И она говорила и говорила. And it was very difficult for him. И ему было очень трудно. And then she died. И затем она умерла. Then, so they had the funeral in the church. И в церкви была погребальная церемония. And at the end, they're carrying the body out in the coffin. И затем в конце они начали выносить тело в гробу. And there was a pillar in the middle of the church room. И посреди церкви стояла колонна. And somehow they banged the coffin bang against the pillar. И так получилось, что они ударились гробом об эту колонну. And then, they carried on a few steps. Они прошли несколько шагов. And they heard sounds coming from within the coffin. И вдруг они услышали, что из гроба раздаются звуки. Scratching sounds. Кто-то там скребется. She had come back to life. Она ожила. Now she's trying to get out of the coffin. И пыталась вылезти из гроба. So she lived. И она стала жить For дальше. another year or so. Где-то год прожила еще. And then she died И again. затем снова умерла. And then again in the same church. И затем снова в этой же самой церкви. And at the end of the program, again they're carrying the body out in the coffin. И опять ее тело начали выносить в гробу из этой церкви. And as they're going, the husband called out, И в этот момент муж закричал: "Watch out for the pillar!" «Осторожнее, не ударьте о колонну!» Hare Krishna. Yeah, but I've been in really a lot of funerals of devotees. Я посещал много погребальных церемоний преданных. So many. And usually, the devotees get into the kirtan and it becomes very blissful. Обычно преданные, они погружаются в киртан и испытывают блаженство. And people, the other people, they can't understand. А обычные люди не могут этого понять. And they think, maybe like this is in bad taste. И они думают, может быть, это плохой вкус. Yeah, they say like that. In a very solemn, sad situation, that you're very jolly. Они имеют в виду, что в такой трагической ситуации вы начинаете слишком сильно радоваться. But for the sadhus, it's different. Но для садху это все по-другому. Yeah. That when a person dies, when a devotee dies, there are mixed feelings of happiness and distress. Когда преданный оставляет тело, есть смешанное чувство и радости, и горя. Happiness, because the devotee has gone to Krishna. Счастье от того, что преданный возвращается к Кришне. Or at least is in the hands of Krishna and therefore has a nice future ahead of them. Или, по крайней мере, он находится в руках Кришны, и у него есть хорошее будущее. But sad, because we lost the association of nice devotees. А печальное чувство, потому что мы потеряли общение с таким хорошим преданным. Anyway, the thing is that the basic idea is that for the sadhus, for the devotees, materially distressing situations are not so distressing. И суть в том, что для преданных и для садху материальная ситуация, когда она приносит беспокойство, она не так много
приносит беспокойство. Of course, it depends on the level of the devotee. Конечно, это зависит от уровня преданного. But if the devotee is a serious devotee, then it will be like that. Но если преданный серьезный преданный, то у него будет именно так. Today we're going to talk about Srila Sanatana Goswami a little later. Сегодня, чуть позже, мы будем говорить о Шриле Санатане Госвами. And there's a famous story about Sanatana Goswami in this regard. И в этой связи есть одна известная история о Санатане Госвами. It's in Chaitanya Charitamrita. В действительности она описана в Чайтанья Чаритамрите. How when Sanatana Goswami was visiting Lord Chaitanya in Jagannath Puri, Когда Санатана Госвами пошел встретиться с Господом Чайтаньей в Джаганнатхапури, that they're living separately. они жили отдельно друг от друга. Yeah, Sanatana Goswami, Lord Chaitanya was living at the Gambhira. Господь Чайтанья жил в Гамбире, And Sanatana Goswami was living maybe half a kilometer away with Haridas Thakur. а Санатана Госвами жил вместе с Харидасом Такуром где-то в полкилометре от него. And but Sanatana Goswami would visit Lord Chaitanya usually every day. Но, как правило, каждый день Санатана Госвами навещал Господа Чайтанью. So one day Sanatana Goswami arrived. И однажды Санатана Госвами пришел. And Lord Chaitanya, it was midsummer, so it was fairly hot. Это была середина лета, было достаточно жарко. And Lord Chaitanya noticed that Sanatana Goswami had heat blisters on the soles of his feet. И Господь Чайтанья заметил, что у Санатана Госвами обожжены подошвы его стоп. And he asked Sanatana Goswami, what happened? Он спросил у Санатаны, что же случилось? And Sanatana said, oh, it's nothing, don't worry about it. Санатана сказал, да не переживай, ничего страшного. But Lord Chaitanya is always concerned about the devotee. Но Господь Чайтанья всегда беспокоится о своих преданных. So he asked, no, tell me, what has happened? Your feet have become burnt. Он сказал, нет, расскажи, что происходит, ты обжег свои ноги. And Sanatana Goswami said, well, I was coming to visit you, and I decided to walk on instead of the direct route, I decided to walk along the beach. И Санатана Госвами сказал, я решил навестить тебя, но вместо того, чтобы пойти по прямой дороге, я решил пойти в обход. And the sand was hot. Пойти по песку, и песок был горячим. So my feet got burnt. И поэтому мои ноги были обожжены. And Lord Chaitanya asked, well, why did you take that route? It's the long route. И Господь Чайтанья спросил, почему же ты пошел так в обход? Это же более долгая дорога. And Sanatana Goswami explained. И Санатана Госвами объяснил. Well, at that time, Sanatana Goswami had a serious skin condition. В этот момент у Санатаны Госвами кожа была в болезненном состоянии. It's a long story. Это долгая история. But there were many sores on his body, on his arms. Но на его теле, на его руках было много ран. And some of those sores were oozing. И из этих ран сочился гной. Yeah, so Sanatana Goswami explained that if I took the short route, then I walk right across the front entrance of the Jagannath temple. И Санатана Госвами объяснил, что если бы я пошел по прямой дороге, я бы прошел мимо основного храма в Джаганнатхапури, его дверей. And at that time of the day, there's so many pujaris and different priests who are engaged in the worship of Jagannath. They're coming and going from the entrance of the temple. А в это время как раз очень много пуджари и священников, они выходят из этой двери и ходят взад и вперед. And if I walked past there, there's a real likelihood some of them may bump against me or brush past me. И очень большая вероятность, что если бы я в это время проходил мимо этой двери в храм,
то кто-то бы столкнулся со мной или коснулся бы меня. And some of this pus and these oozing substances would get on their body. И таким образом какая-то часть гноя из моего тела попала бы на их тело. And they might not even notice. А они могли это даже и не заметить. But then they may go in and do some service for Jagannath. И так они зашли бы в храм и начали бы свое поклонение Господу Джаганнатхе. And when you're in a contaminated condition like that, it's a big offense. А когда вы находитесь в таком оскверненном состоянии, то это большое оскорбление. So I knew the sand would be hot on the beach. Я знал, что на берегу песок будет горячим. But I thought it doesn't matter if I get hurt a bit, as long as I don't commit that sort of offense. Я подумал, что это не так страшно, если я обожгу себе ноги, ведь я тогда не совершу оскорблений. So don't worry about it. It's not important. Поэтому не волнуйся, это не так важно. So then Lord Chaitanya spoke a few verses. И затем Господь Чайтанья произнес несколько стихов. This is Antya Lila, chapter 4. Это Антья Лила, 4 глава. 129 и 130. And he says, "My dear Sanatan, Он сказал: мой дорогой Санатан, although you are the deliverer of the entire universe, хотя ты являешься спасителем всей вселенной, and although even the demigods and great saints are purified by touching you, и хотя великие святые полубоги, они очищаются, касаясь тебя, it is the characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette." но такова обязанность преданного защищать вайшнавский этикет. Maintenance of the Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. Защита вайшнавского этикета является украшением преданного. So like this, Lord Chaitanya appreciated that Sanatana Goswami had taken that physical difficulty. Поэтому Господь Чайтанья, он оценил то, что Санатана Госвами взял на себя это неудобство. Although Sanatana didn't really feel so much. И хотя Санатана и не чувствовал так сильно. Lord Chaitanya embraced him. И тогда Господь Чайтанья обнял его. And some of that oozing pus and stuff, it went onto the body of Lord Chaitanya. И так часть гноя Санатаны Госвами попала на тело Господа Чайтаньи. Sanatana Goswami tried to forbid him. И Санатана Госвами попытался помешать ему. You cannot touch me. Ты не можешь касаться меня. Do not touch me. Не касайся меня. But Sanatana Goswami, the Chaitanya Charitamrita says, repeatedly forbade Lord Chaitanya to embrace him. Санатана Госвами, как говорится в Чайтанья Чаритамрите, повторно запрещал Господу Чайтанье касаться себя. Thus his body was smeared in different places with those puses and so on. И так оказалось, что во многих местах по его телу был размазан этот гной. Anyway, it's a very interesting pastime of Sanatana Goswami and Lord Chaitanya. Это очень интересная игра между Господом Чайтаньей и Санатаной Госвами. But the thing is, in this regard, in regards to the sufferings one gets while living in this world, Но что касается того страдания, которое получает человек, живя в этом мире, Sanatana Goswami didn't really feel it. Санатана Госвами в действительности не чувствовал особо его. It wasn't just that he's very strong, and even though there's pain, he just tolerates it. И не потому, что он был такой сильный, что несмотря на все страдания, он просто мог это все терпеть. I was just reading also, Prabhupada was saying how Stalin once had to have some operation. Как я читал, Прабхупада говорил, что как-то раз Сталину делали операцию. And the doctors had no anesthetic. И у доктора не было анестезии. Was that it? You familiar with this? Знакомы с этим? And so
So maybe they wanted to delay till they get the anesthetic. И, может быть, они хотели подождать, пока они достанут эту анестезию. Stalin said, "Нет проблем, продолжайте." So they just cut into his body without anesthetic. Итак, без всякого обезболивающего они начали резать его тело. And he just lay there, didn't make any sound. А он лежал и ничего не говорил. This is not the same type of phenomenon. В случае с Санатной Госвами все совсем по-другому. Yeah, this is just material strength. В первом случае это просто материальная сила. But for the devotees, they don't, at least the more advanced the devotees, they don't feel sufferings in the same way. Что же касается преданных, особенно продвинутых преданных, они не чувствуют страданий в такой степени, как это чувствуют материалисты. Yeah. It's just, and why could that be? И почему такое возможно? Because they're remembering Krishna. Потому что они помнят о Кришне. They're chanting Hare Krishna. Они повторяют Харе Кришна. As a result, they are in Krishna's presence. В результате они находятся в присутствии Кришны. And they're feeling Krishna's presence. И они чувствуют присутствие Кришны. And that's a much more interesting feeling than feeling some material pain. И это гораздо более интересное чувство, чем чувствовать материальную боль. Yes. So yes, this is there because, as is stated here, because they're always filled with thoughts of the Lord's pastimes and activity. И как говорится в нашем стихе, поскольку их ум погружен в игры и качества Господа. And therefore, we should engage deeply in chanting and hearing about the Lord. И поэтому мы должны глубоко погрузиться в слушание и воспевание Господа. And that's why we're having this retreat. И вот поэтому мы проводим здесь ретрит. So we can cultivate like the habits of always turning to the Lord. Чтобы мы могли развить в себе эту привычку всегда обращаться к Господу. You know, when I was a new devotee, Когда я был начинающим преданным, я сейчас новый преданный тоже, меньше чем 50 лет. We had one devotee who was a real special devotee. у нас был особый преданный. Очень особый. Whenever you ask him a question, Когда вы задаете ему вопрос, he would have one answer. у него на все был один ответ. Chant Hare Krishna. Повторяй Харе Кришна. Prabhu, what's the time? Прабху, сколько время? Повторяйте Hare Krishna. Prabhu, what time is prasad? Прабху, во сколько прасад? Vaspavayate Hare Krishna. Prabhu, what's the program today? Прабху, какая программа на сегодня? Chitaya Hare Krishna. And as a result, he was taken to be very eccentric. И в результате этого все считали его очень эксцентричным. Which was true. И это было так. But it's also true that it's nice to be like that. Но также правда и в том, что хорошо быть таким. Yeah, because Srila Bhaktisiddhanta, when he was publishing his daily newspaper, Потому что Шрила Бхактисиддханта, когда он публиковал свою every day, ежедневную газету, then it was just for a little while. это было на небольшом промежутке времени. Then devotees would write different things to be included. И преданные писали разные статьи, которые должны быть включены туда. And he didn't bother reading the things. И он даже не беспокоился о том, чтобы читать эти статьи. He asked the devotees, just count how many times the word Krishna appears in the article. Он говорил, просто подсчитайте, сколько раз там появляется имя Кришны в этом стихе, в этой статье. And whichever has the most, include that. И в ту статью, где больше всего имя Кришны звучит, ту и включайте в газету. Is this a good sign or a bad sign? Это хороший знак или плохой?
Yes, so it's very simple criterion. Итак, это очень простой критерий. Just like, anyway, yeah, very simple criterion. Очень простой критерий. And we should apply it in our lives also. И мы также должны применить его в нашей жизни. And we'll find if we really cultivate a habit of, in every situation, chanting. И если мы разовьем себе такую привычку, что в любой ситуации повторять, In every situation, remembering the Lord and His pastime. И в каждой ситуации помнить игры Господа. Then we will get some gradually more and more experience like that. Тогда мы больше и больше будем получать такой опыт. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Any comment or question? Есть ли какие-то комментарии или вопросы? Prabhu. Should we consider this presence of material persons on some events and try to avoid the disturbance, or just allow our senses? Вопрос такой: должны ли мы учитывать то, что материалисты находятся там на каких-то церемониях погребальных, или дать возможность нашим чувствам в полной мере проявиться? Харибол. Вы знаете, это зависит от того, что какая ситуация, какие люди. Да. You know, all these funerals. What's a funeral? Погребальная церемония. Pogre. Ну и похороны. Okay. Anyway, all these in South Africa, they're all Hindus. В Южной Африке все там люди, они индусы. And they sort of, you know, they may not really be devotees, but they have, you know, they understand quite a bit about these things. И хотя они могут и не быть преданными, но они много чего понимают. И поэтому, Харибол, продолжаем, воспеваем, танцуем в экстазе. But if you're in a different situation, you'd have to, not have to, but it would be wise to do something different. Но если вы находитесь в другой ситуации, то будет мудро, если вы поведете себя по-другому. Yeah. So, мы должны использовать разум. Да. You know, of course, there's some devotees who think, doesn't matter what's the situation. И, конечно, есть преданные, которые думают, да неважно, какая ситуация. You just, you know, we are devotees. We are not subject to material standards. Мы же преданные, мы не подвержены каким-то материальным стандартам. И поэтому, когда я на автобусе или на поезде или что-то так, я хочу читать джапу. Я читаю очень серьезно. И потому что там есть шум, я должен читать джапу громко достаточно. Серьезно. And so you get devotees who do like that. Есть преданные, которые так делают. You're in a full bus. Вы в полном автобусе. And devotee, преданный. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. And you know, shaking the head and all трясет головой. Different ritualistic performances. Разные ритуалистичные действия совершает. Yeah, it's probably not so good for the public relations. Возможно, это не совсем хорошо для публичных связей. So we should use our intelligence. Поэтому нужно использовать наш разум. Is that okay?
Any other comment or question? Есть ли еще комментарии и вопросы? Srila Prabhupada ki. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Vaishnava Maharaj ki Jai.